tukiwa katika uwanja huu kuna wakati. Deputy President Gachagua was today in Meru, where he insisted that he is not going to relent in the war against illicit brews. Mzee wa mlima laundi hii sio mwingine ni His Excellency Rigathi Gachagua. Na yeye ndiye macho yetu katika hii serikali ambayo tuko naye. Tukiingia Kenya vile iko, mzee wa Jamhuri ya Kenya ni His Excellency William Samoei Arap Ruto. Kwa hivyo tuko na bahati na tunataka kushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kwa hii serikali kuna ule anajali maslahi na kutushughulikia tukiwa jamii ya Wameru na tukiwa watu wa Tharaka Nithi County na hii mlima na Kenya kwa jumla. Kwa hivyo Your Excellency, fanya kazi yako bila uoga. Sisi tukiwa jeshi yako tutaendelea kukushikilia. Zile initiative umeleta na zile serikali ambayo iliyopita ilingangana na ikashindwa. Maneno ya ulevi, illicit brew, umengangana nayo na umeshika pahali sasa, pahali yenyewe, na tuko na imani utafaulu. Usilegeshe kamba. Kama ni wale watu wako na factories ambao wanaunda hiyo mapombe mbaya, vile umefunga, funga yote. Mpaka watu sasa wanakunywa ile ka wine original. Ili hata hakuna ng'ombe asubuhi. Ikiingia maneno ya ukulima, Your Excellency, you have committed yourself. Maneno ya kahawa, maneno ya majani chai, maneno ya saizo kama ile ndugu yangu alikuwa anaongea hapa Bishop, umeshika sawa sawa. Na sisi tukiwa viongozi tutaendelea kukushikilia so that you can be able to deliver to the people of Kenya. Kuna watu huko wanasema ile ni mtego. Lakini thank you for taking a broad move na kuamua that hard subject ambaye rafiki wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alingangana na maneno ya pombe akashindwa. Fuata nyuki ule asali. Huyu deputy president ni nyuki ambayo iko na asali sawa sawa. Kwa hivyo nimefuata hiyo nyuki kufika hapa Meru ndo nione vile anafanya kazi na vile anatengeneza mambo ya kilimo. Hapa Meru ningekuja kusema ya kwamba tuweze kupanda kahawa vile tunafanya pale Nandi County, ya kwamba kila mama akuwe na kahawa 100. Lakini nimefika hapa Your Excellency nikaona nitakuwa na ubiria bishops. Kwa hivyo nimesema wacha tu niombe watu wa Meru County especially kina mama tuweze kushikilia kilimo. Tuweze kuishikilia kabisa sababu ya serikali ya Kenya kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wameshikilia mambo ya kilimo. Haswa naibu wa Rais Rigathi Gachagua amesema ya kwamba serikali hii ya Kenya kwanza itahakikisha ya kwamba mapato ya watu ambao wanafanya ukulima itakuwa sawa kabisa. Na nataka kuombeni ikiweza kuwa itafanyika vile tunajua itafanyika, tuweze kukua beneficiaries wa hiyo mambo ya kupata pesa mingi kupitia kwa kilimo. Hatuwezi kubali watoto wetu wauziwe sumu wakufe tukiwa kwa serikali. We cannot accept. Hatuwezi. We cannot accept. Watu wanatupigia kelele, sijui watu ya bar nini. Hakuna. Sisi hatuna shida na ile bar inauza pombe nzuri. Enda uza ile mzuri, wale wanataka kunywa wakunywe. Lakini sumu imewekwa kwa chupa ati ni pombe, hatuwezi kubali. So tumefunga hizo mafactory yote. Na vilabu tumesema hakuna klabu itafunguliwa mchana. Watu waende wafanya kazi. Kama klabu inauza pombe nzuri ifunguliwe saa 11 jioni, ikifika saa 5 ukunywe uende kwa bibi yako. Kama huna bibi ujue vile utafanya. Kati huwa dwetu. Si ndio? Unajua tulikuwa tumepotea kama hii mlima Kenya. Na mimi siwezi kubali nikiwa mtoto wenu. I cannot accept. I will be a fool as deputy president who comes from here, this region, to agree my people to be killed by alcohol and drugs when I'm deputy president. I will be a fool. Mimi si mwerevu sana lakini si mjinga. Kuna kitu kidogo mimi najua. And one of the things that I know is that charity begins at home. Weka umaganaku. Gemishi umaganaku. Yes, of course. I'm not a fool.
Mimi nitakubalia namna gani watoto wetu wamalizike mimi nikiwa naibu wa rais? How? I have a responsibility to these people. Isipokuwa ni hizi kura ya Mt.Kenya, mimi ningekuwa naibu wa rais? Tuseme ukweli, ningekuwa naibu wa rais? Isipokuwa ni hii kura hii ya Mt.Kenya, William Ruto angekuwa rais? Rais na mimi tunaweza kubalia watoto wetu wamalizike? Hatuwezi kubali. Yule anataka kupigana na mimi na Kindiki na president, watu ya ba, karibuni tupigane. It's okay. But we are clear in our mind that we must save the next generation. Vijana wetu walikuwa nalala kwa mitaro. Wengine wameoa, amefika kwa nyumba. Bibi ni msichana mdogo mrembo, amelala kwa kitanda, kijana amelala chini ya kitanda. Si hapo ndio tulikuwa tumefika? The community was getting extinct. Ulikuwa unatembea kwa barabara, hakuna mtu amebeba mtoto. Si ndio? Lakini sasa mambo itakuwa sawa sawa. Mimi nataka Disemba nikirudi hapa, nikipita hapo nikipita hapo nikitembea kwa barabara naona wengine wanakaa kama D. Si hapo ni sawa sawa? Wangapi wanasema tutengeneze hiyo maneno? Sote twafurahi. Gachagua standing firm that the former regime put his region under tight spot over the supply of illegal and illicit brews. So my name is Seniors Motweri from Form 4. My teachers, by waving to our chief guest, President of the Republic of Kenya, our CS delegation counties too with a population of 6, painting and sincere wish on behalf of the... Please be standing where you are so that you can see. Wakasema unga imeenda juu, akaweka sufuria kwa kichwa. Wakasema mafuta imeenda juu. Sasa dola na unga na mafuta zinashindana kuteremka. Si unaona hivyo? Sasa ile kitu tunaomba wale watu wa opposition, vile walifanya mikutano kusema dola imepanda, wakafanya mikutano wakasema unga imepanda. Hizo TV hazijafungwa, wakuwe watu wangwana, pia waende waseme unga imeanguka, waseme dola imeanguka na mafuta imefanya nini? Imeanza kuanguka. You are very, very passionate about what is happening in our country. And very profoundly, I want to thank you kwa sababu wewe umepigana na the evils in our society. Number one, when you missed me when you went to the administration block, nilikuja hapa nikaingiana na akina mama. Na nikuambia kwa ukweli, hawa akina mama wamefurahia sana kwa sababu umepigana na pombe kweli kweli. Hii pombe ndio inaharibu watoto wetu, mabwana zetu walikuwa wanalala kwa fence. Leo akina mama mnafurahia, akina baba wako kwa nyumba. Mumefurahia. Hiyo ni vita, Your Excellency, and we want to promise you our cartels hata wakijaribu kukutingisa hivi, sisi tutakusingira, hakuna cartel itakushika. And I tell you, you are the luckiest people. Nimesikia huyu deputy president amekuwa hapa juzi, tena amekuwa hapa, tena amekuwa hapa. Hii ni mara sijui ya 3 ya 4. A sitting deputy president of the Republic of Kenya affording to be in the same region so many times. Unajua, it is a blessing to have a national leader near you. But it is a bigger blessing to have a national leader near you who remembers you and is part of you. Niwaambie kwamba kama sisi Wakamba, kwa sababu mimi kule Ukambani mimi ndio nashikilia program za serikali yetu Ukambani yote. Iwe ni mambo ya siasa, iwe ni nini. Lakini waambie huyu Rigiji, mshikilie yeye, muungane nyinyi nyote behind him. Kwa sababu future yake sio saa hii peke yake. Tuko na future na yeye ya miaka 10 ya Ruto. Na tuko na future na yeye beyond the 10 years that the president will be serving. Na mniwakumbushe Wameru, there is a time when Wakamba walikuwa wanaongea sauti moja na Wameru. We want to revisit those times. And maybe kwa sababu tumebarikiwa na Mungu kwamba wale ambao walikuwa wanatupotosha tayari they have started exiting the political scene. Maybe Mungu atatubariki kwamba katika tenure ya huyu Rigiji na sisi the new blood will be able kurudisha uhusiano ya Wakamba
na Wameru mahali ilikuwa, so that we can walk this path with our Deputy President Rigathi Gachagua. Sisi hata kama unasikia iko kelele kidogo, hiyo kelele itaendelea kama viongozi watembei pamoja. Sisi kama wabunge na MCAs tumeamua tutembee pamoja na to preach peace katika kaunti yetu, na tunauliza wale wako na sisi wakuje tufanye kazi pamoja kama wanataka. Hiyo ndio ombi letu, kwa sababu Meru ni kubwa kuliko sisi wabunge. Meru ni kubwa kuliko viongozi. Meru ni kubwa kuliko MCAs. Na lazima sisi kama Wameru tuweke Meru mbele. Kwa hivyo ile kazi wabunge wanafanya na MCAs wanafanya na watambua, na tunakuelezea Your Excellency, we will not let you down. We will continue preaching peace. We will continue standing so that Meru can be respected, so that Meru can come back to its original respect. Na tumeona iko kazi ya kufanywa. Na nataka niseme wazazi, pongezi. Mmejaribu. Wacha na sisi tumsukume kidogo pahali mmefikisha. Hiyo bweni ni ya kisasa. Na tumeona iko pahali mzuri sana ya vijana wetu kulala. Na kwa hivyo tutasaidia pahali tutaweza. Pia tumeongea na waziri next financial year ambayo inaanza July. Pia tutaleta usaidizi ingine ndio tuweze kufanya mambo ya fencing. Specially recognized. To witness, and the only one I can, Minister for Education, And also to the President, of this institution, and development of the institution of Deputy President. Unasaidia rais wetu kwa kazi nyingi. Na pia sisi, hata mimi nikiwa chairman wa agriculture, unanisaidia. Pengine hamjui vile kazi His Excellency anafanya. Yeye kukiwa na tatizo anaingilia pale. Upande wa maziwa ukawa na tatizo, sasa tuko na guaranteed minimum return. Upande wa kahawa ukaleta shinda, akaingilia pale, tuko na guaranteed return. Na pia Your Excellency, tunaomba uingilie upande wa makandamia, tuwe na guaranteed minimum return. Juzi kukawa na furugu kidogo upande wa barachichi, avocado, pia ukaingilia pale. Huo ni usaidizi mkubwa sana kwa sekta ya kilimo, na tunajua hawa wote ni wakulima. Tumeona umoja wa Mt.Kenya kupitia kwako. Miaka iliyopita hapo mbele tulikuwa tunachaguana tukijiita watu wa Mt.Kenya, lakini uchaguzi ukiisha tulikuwa tunasema mlima ulikuwa inarundi. Inatugawanya watu wa Mt.Kenya East na ile Mt.Kenya ingine. Lakini wakati huu Your Excellency umeweka ile ahadi ulitupatia wakati wa siasa ya kwamba hii mlima haitatugawanya tena. Tutakuwa kitu kimoja, watu wa Mt.Kenya East na ile Mt.Kenya ingine. Na hiyo umetuonyesha kwa vile wewe umekamp Mt.Kenya. Umekuwa kwangu Mbere South, umekuwa hapa Embu juzi, na sasa hata nasikia umekuwa hapa Meru na umekunja tena. Ni kama hata umepanga ukuwe mtu wa Mt.Kenya East. at the same time, they also came to support the University College, which again is about 2 kilometers from here. What does that tell you as people of this area, people of Central Imenti? What does that mean? It means really the government, the current leadership of the government is very committed to uplift our communities. And there is no better way of uplifting communities than building the institutions such as this one.
kwa Wameru si yale mambo ya kuongea. Yale, unajua kuna mambo ya roho na mambo ya nini? Ya mdomo. Katika mambo ya Meru, His Excellency the Deputy President na hata Mheshimiwa Rais ameyaweka kwa roho. Wasungu wanasema scratch my back, I scratch what? Yours. Katika Meru nzima, kila pembe, kila kona, mmemuona Rigiji akiwa kule. Hii ni kumaanisha anatupenda. Na kama mtu anakupenda, sisi wa Meru tuambaraje nganya mjengo wetate ha. Na mjiona utwenda. Sisi pia turudishe shukrani kwa kumpenda, kumtii na kumshikilia. Sisi Your Excellency, mimi natoa shukrani. Kule Igembe North tumekuwa na shida mingi ya usalama. Lakini wewe ukatuambia hayo mambo yatakoma na serikali ya Mheshimiwa Rais imetuangalia, vifaru sasa vinatirimuka kule, tunavipata kwa wingi, na pia ukatupatia county commissioner ambaye anaangalia mambo ya usalama kwa upendo sana, na nataka kushukuru kwa sababu ulituambia huyo akifika mambo yetu yatatulizia kidogo. Lakini hata hivyo, Your Excellency, pale kwa Miraa kuna cartels ambao wako airport. Na ninajua wewe ni mtu wa kupambana na cartels kwa mambo ya pombe, mambo ya kahawa, mambo ya mayani chai. Sasa mambo ya Miraa, angalia hapo pale hapo katika kiwanja ya Wilson na kule Jomo Kenyatta kuna cartels ambao wameangamisha watu wa Miraa. Your Excellency, since the time you took over power with His Excellency the President of the Republic of Kenya, matters education in this country were in total chaos. There was uncertainty, there was unpredictability on each and every sector of education. Of course, starting with the basic, we did not know what was to happen and what was to be done, particularly with our young ones who had done their level 6 Kipusea. But due to your wisdom and His Excellency the President and the Kenyan people, we were able to domicile that level of education in our existing primary schools, Your Excellency. And also, ever since we attained our independence almost 60 years ago, we have not been able to get the amount that we are getting now, and even the employment of teachers, 56,750 is a record in 1 year. That again confirms that this government recognizes the very fact that it is only through education that we can be able to achieve our objectives and the goals and the vision of 2030, because education is key. And as it has been said, it is the greatest social equalizer, and that's why government, Your Excellency, your government and William Samoei Ruto this particular financial year has given the highest amount ever, 650 billion, which I assure you that it is being spent for the purpose that it was intended, and also assuring our members of parliament here. Your Excellency, again, we thank you for the support. Each and everywhere I go, I know my principals are here. They ask me about capitation. We are now giving the second quarter of capitation, and by this coming week, Your Excellency, you have assured us, plus National Treasury, that we will be able to have 23 billion, which we will be able to release to the various secondary schools in this country. Your Excellency, we also thank you most sincerely for the reforms that are happening in this country on education, because we said we must align our education system with the rest of the world, because we are on the 21st century, and for our young people to be able to compete, we said we have to align our education system right from CPC and what we are also doing in our TVET institutions and all the way to our universities. Your Excellency, even what you have done
as far as the new funding model is concerned, Your Excellency, for our universities to ensure that those coming from poor backgrounds have access to our universities. Because, Your Excellency, you are able to provide scholarships and loans almost 100% to those who come from families that cannot be able to pay any amount when we come to our TVET institutions and our universities, Your Excellency.